Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki Ata Hu Melech Adon Lecho HaShalom. Ki Ata Hu Melech Adon Lecho HaShalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. B'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael b'choleinu v'chosha b'shlomecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Tasim Leolam. Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Ki Ata Hu Melech Adon Lecho HaShalom. Ki Ata Hu Melech Adon Lecho HaShalom. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim Leolam. B'tov be'einecha levarech et Amcha Yisrael b'choleinu v'chosha b'shlomecha. Shalom Rav Yisrael Amcha Tasim. Everyone, good evening. Welcome. Hi, Emma. Riley. Shabbat Shalom, everybody. All right. We'll begin on page 5 as we welcome Shabbat with Shalom Aleichem. We're using our red Siddur, so it's out in the lobby if you don't have one. Our red Siddur on page 5. Shalom Aleichem, Malachei Asharim, Malachei Elyon, Yimelech, Malachei Amachim, HaKadosh Baruch Hu, Boachem Lishalom, Malachei Ashalom, Malachei Shalom
השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים בקדוש ברוך הוא. צאתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלאכי המלכים הקדוש ברוך הוא. We'll continue with Kabbalat Shabbat on page 11, Lechuna Ranina. Lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai. Lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai. Naria, naria, litzur yishenu, nekadma panav betoda. Naria, naria, litzur yishenu, Bizmiro naria loa, lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai, lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai, lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai. Lechune ranina, lechune ranina, lechune ranina l'Adonai. Yehel gadol Adonai melech gadol. Arba'im shana kubido va'omar amto elevav heim vehem neyadu derachai asher nishbati v'yapi im yebon el menuchati. On page 13. Shiru l'Adonai, Shiru l'Adonai, Shiru shir chadash, Shiru shir, Shiru l'Adonai kol haaretz, Shiru l'Adonai, Shiru l'Adonai, Shiru l'Adonai. Shiru shir chadash, Shiru l'Adonai kol haaretz, Shiru l'Adonai baruch hu shemo, basru miyom leyom Yeshuato. Shiru l'Adonai baruch hu shemo, Shiru l'Adonai, Shiru l'Adonai, Shiru shir chadash, Shiru l'Adonai kol haaretz, Shiru l'Adonai. Sabruvim kvodo becholamim notam. On page 14. Yismechu hashamayim Yismechu hashamayim Yismechu hashamayim v'tagel haaretz. Yismechu hashamayim Yismechu hashamayim Yismechu hashamayim v'tagel haaretz. Yiram hayam
Yiram hayam meumelo. Yiram hayam. Yiram hayam. Yiram hayam meumelo. Yismechu hashamayim. Yismechu hashamayim. Yismechu hashamayim. V'tagel Livnei Adonai kiva lishpot haaretz, yishpot tevel b'tzedek v'amim b'emunato. We're on page 16 at the bottom of Psalm 97 or Zarua. Or Zarua la. La 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 tzaddik. Or Zarua la. La 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 tzaddik. O Yisrael lev simcha. O Yisrael lev simcha. O Yisrael lev Or Zarua la. La 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 tzaddik. Or Zarua la. La 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 tzaddik. O Yisrael simcha. O Yisrael We'll continue with Romamu on page 20 at the bottom of Psalm 99. Romamu Adonai Eloheinu v'hishtakavu leharkod sho. Romamu Adonai Eloheinu v'hishtakavu leharkod sho. Romamu Adonai Eloheinu v'hishtakavu lehagorisho ki kadosh Adonai Eloheinu ki kadosh Adonai Eloheinu Romimu Adonai Eloheinu Ishtachavu lehagorisho. Romimu Adonai Eloheinu ve'ishtachavu lehagorisho. Page 21. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'nei Elim, Havul Adonai kavod va'oz, Havul Adonai kevod shemo, Hishtakavu Adonai beharat kodesh, Kol Adonai al hamayim, El hakavod irim, Adonai hamayim, hamayim rabim, Kol Adonai ba'koah, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover anazim, Vaishaber Adonai et hazei havanon, Vayarkidem kemo egel Levanon, Vesirion kemo vein re'emim, Kol Adonai kotzev lamotesh,
Kol Adonai Yachil Midbar Yachil Adonai Midbar Kadesh Kol Adonai Echolel Hayalot Vayechesov Ye'arot Ubehekalo Kulo Omer Kavod Kulo Omer Kavod Adonai Lamavu Yashav Vayeshev Adonai Melech Leolam Adonai Oz Le'amo Yitein Adonai Yevarech Et Amo V'Shalom. We turn to page 23 as we welcome the Sabbath bride with Lecha Dodi. Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Shamor Zahor Beribur Echad Ishmianu El Hamiuchad Adonai Echad Shemo Echad L'Shemo Tifem V'Litila Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Likrat Shabbat Lechu V'Lecha Himekor HaBeracha Merosh Mikedem Nesucha Sof Ma'aseh Makshava Tegila Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Mikdash Melech Umelucha Umitzeim Mitlaftecha Ravlach Shevet Be'emek Habacha Vehu Yachamo Alayich Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Ina Ari Me'avakumi Liv Shibig Dei Tivadecha Mi Hayad Ben Yishai Ben Halachmi Arba'a El Na'afshi Ge'ala Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Hitoreri Kiva Ore Kumi Uri Shir B'Beri Kevod Adonai Alayich Nigla Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Hitoreri Kiva Ore Kumi Uri Shir B'Beri Kevod Adonai Alayich Nigla Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Lo Tevoshi Velo Tikami Matish Tochechi Uma'atemi Bach Yechesu Ani Ehami V'niv Neta Iratila Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Hayulim Shisa Shosai Beraka Kulko Mevalai Yasisalai Elohai Kim Sos Katan Aukala Lecha Dodi Likrat Kala B'nai Shabbat Nekabela Yaminu Smol Tiberot Tziveyet Adonai Ta'aritzi Ayadish Bein
Ein parzi venis lecha venagila lechado ligraka ala pene Shabbat negavela boi v'shalom ateret ba'ala gam besimcha ובצהלה תוך אמוני עם סגולה בואי חלה לך דודי לקראת קהלה פני שבת נקבלה. On page 27. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, עלי עשור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בו חסדך ברוך בלילות, ישתמע ואתה מרום דלם אדוני, כי הנה וחכינו יאבדו. באתי בשם רענן בתמי ושם בשרי. On page 28. צדיק כתמה יפרח, כארז בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בקצרות אלוהינו יפריחו, אור נבון בצבע, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי ולא עוולתה בו. יללי, 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 יללי. Page 29. Adonai malakehu lavesh lavesh, ozit hazar abtikon tebe batimo. מכל המים רבים אדירים משמריהם, אדיר במרום אדוני, אלוהיך נאמנו מאוד, לביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. We continue with, on 39a, we rise for Baruch Hu, as our call to worship, page 39a. Baruch Hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed. Seated. Continue together in the Hebrew. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidvaro ma'ariv arabim, b'chokhmah poteh she'arim, uvivonam asher ne'itim, umachaliv et hazmanim, msader et hakochavim, b'mishmerotehem, barakir kirtzono, borei yom v'layla, golel mibnei choshech, v'choshech mibnei or. ומביא יום ומביא לילה, ומבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם
olam va'ed. Baruch atah Adonai, Amari v'aravim. Page 40. Ahavat olam Beit Yisrael amchavta Torah u'mitzvot u'kimu mishpatim otanu limadeta Al kein Adonai Eloheinu v'shokveinu v'kumeinu nasiach b'chukecha v'nismak b'vrei Toratecha u'v'mitzvotecha לעולם ועד כי הם חיינו באורך ימינו באורך ימינו ובהם נגה יומם ולילה יומם ולילה ועבדך אל תשים ממנו לעולמים ברוך אדוני אוהב עמו ישראל Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם מאוד על ידיך והיו לתותבות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך 42 ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל אדוני אלוהיכם אמת אמת ואמונה כל זאת קיים עלינו כי הוא אדוני אלוהינו ואין זולתו ואנחנו ישראל עמו. On page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ומרים ובני ישראל לחנו שירה ושמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדע בקודש נוראתי לו סבלה מלכותך ראו בניך בוקיים לבני משה זה לי אנו ויאמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי ודע אדוני את יעקב וגאלו מי חזק ממנו ברוך אתה אדוני גיא ישראל. On page 45. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, ועמידנו בקן לחיים ופוסל לסוכת שלומך. וזקן וקדוש ושמור צאתנו, ובואנו לחיים שלום אתה ויד עולם. ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום עלינו וכל עמו ישראל, ועל ירושלים. We rise, page 46. ושמרו בני ישראל את השבת
לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת. לעשות את השבת לדורותם ברית ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. בני ישראל, Alex says, Sasha, I can hear you. Woo! לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ויעמד יברח קירותי, וימליך מלכותי, בחיי חון וביום חון, ובחיי דכל בית ישראל, בעגלה, בעגלה, ובזמן קריב אמרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם עולם ועמיה. יתברך וישתבח, ויתבער ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי קודשה. לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם ועלמה, ואמרו Amen. Continue with the silent Amidah, page 47.
Ose shalom bimromav, uyase shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'imru, imru, amen. Yase shalom, yase shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, Yaseh shalom, Yaseh shalom, Shalom aleinu ve'al kol Yisrael, ve'yimeru amen. We're on page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל טבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו, כי בו שבת מכל מלאכתו, אשר ברא אלוהים אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון כהני שמיים וארץ, מגן אבות בדברו וחיי מתים במאמרו, האל הקדוש אין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו. היבם רצה להניח להם, היבם רצה להניח להם, לפניו נבוא ביראה בפחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד בין הברכות. אל ההודעות אדון השלום, מקדש השבת ופורק שביעי, ומניח בקדושה ובקדושני עונג, זכר למעשה וראשית. Page 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו, והנחילנו אדוני ויבוא רצונך ובעד קודשך, וינוחו וישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יקרא ויקרא שמי רבה, ומרי ורקרותי ומגמלכותי וחייכון ויומכון וחיי לכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב ומרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם ועמיה. יתברך וישתבח ויברך ויתרומם וינשא וידע וידעלה ויתעלה שמי קודשה לעילה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ונקמתה ורממה במהרה אמן. תקבצו דכל ישראל קדם עוון וישמעיה במהרה אמן. יהי שלום ברבה מן שמעיה וחיים עלינו ועל כל ישראל במהרה אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל במהרה אמן. I always feel like Phil Donahue when I do this. And if you don't know who Phil Donahue is, I know how old you are. So in our tradition, in our folklore, we have a very famous person named Eliyahu. You know Eliyahu, right? When do we say hello to Eliyahu? When does Eliyahu visit us? Does anyone know? Passover, right? Eliyahu comes on Passover, when we open the door and we sing Eliyahu Hanavi. Does anyone know when else he comes? I'll give you a hint. Girls, you would not know this. At the bris, right, at the circumcision, there's always a kisei Eliyahu. There's also a chair of Elijah. And does anyone know why Elijah shows up at every bris? Yes, it's a punishment.
And we'll continue with Kiddush. So it's a punishment. Does anyone know what the punishment is for? I mean, imagine that. Eliyahu lived 3,000 years ago, and he's being punished for 3,000 years. You know, even my parents weren't that bad. So the story goes that, and this is in our Torah, this is in our Tanakh, this is in the Bible, that Elijah set up a test with idolatrous prophets, and he won. And his reward for winning was that everyone wanted to kill him. So Elijah gets really upset, and he goes to God and says, I don't like this people anymore. And God turns to Elijah and says, you're the leader, you're the prophet, you're important. You have to believe. If leaders don't believe, then what good are they? And so God says to Elijah, from now on, whenever the Jews, whenever our children are doing things the right way, you have to be there. So for every Seder, that's why we put out a cup for Elijah, and for every circumcision, every bris, he has to be there as well. So Elijah has a specific task in our folklore, and that is he gets sent by God to do very special tasks, to show people what they're doing right, but more importantly, what they're doing wrong. So it is not uncommon in our beliefs that if a stranger shows up and acts kind of weird, that it might be Elijah. I mean, most cantors think that the rabbis are Elijah because we're pretty weird, but we know for a fact that it's the cantors. Okay. So as the story goes, this man, this weird-looking guy, very poor, walks into this town, and he's there on Friday afternoon, and he starts asking people if he can come over to their house on Shabbos, and he looks really weird. So no one wants him. No one wants to bring him into their house, except for this one man who comes up to this person and says, look, I don't have anything. I'm probably just as poor as you are, but whatever I have, I'll share. So they go and they make Shabbos together, and they spend the entire day there. And at the end of it, this man turns to his host and he says, if I can give you one blessing, what would you like? The man thinks about it and says, how can you give me a blessing? And the man says, just bear with me. If you can give me one blessing, if I can give you one blessing. So the man says, well, you know, I love hosting people, but I have no money. I love giving people food when they don't have it, but I don't have any money. What I'd really like to do is to open an inn, open a hotel, where people could come, whether they had money or not, they could come in or anything like that. And Elijah, because you've guessed by now that the weird-looking guy was Elijah, said, I hope it'll happen for you next year. And they go on his way. The man is digging in his backyard a couple of days later, and he finds a treasure that he never knew was there. Takes the treasure, and you guessed it, he builds himself this big inn, this big hotel, and it's beautiful, and everyone from all miles around want to come and be there. So about a year later, Elijah returns in the same guise of this man who looks weird, and he sees the inn, and he goes up, and he's stopped by the guard. And Elijah says, what's the matter? I'm sorry, but you're not dressed well enough to come in. And Elijah said, but I was here last year, and the owner was very accommodating. He gave me anything I wanted. Well, things have changed, and only certain people are allowed in. So Elijah walks back, sits down, and then waits for the owner, the man he had blessed, to come forward. And finally, the man comes forward a couple of hours later, and he recognizes Elijah as that stranger.
And he goes up to Elijah and he says, "Thank you so much for blessing me. You'll never guess what happened." And he tells him the whole story. And Elijah says, "That's really interesting. Can we go inside?" And the man says, "Of course we can go inside." And the guard says, "But you left instructions that only certain types of people could come in." And the man says, "Oh, but he's different. He comes in." So they go into this man's office. And Elijah turns around and says, "I guess you've done very well for yourself." And he said, "Yes, I have, and I have you to thank for it." And Elijah said, "So I have a couple of questions for you." He said, "Look out the window. What do you see?" And the man looks out the window and he says, "I see a lot of people running back and forth, doing errands, being together, doing everything that they would normally do." And Elijah said, "And over there is a mirror. What do you see?" The man says, "Well, I see myself." So Elijah said, "What's the difference between a mirror and a window?" Anyone know? So the man says, "What?" And Elijah says, "There's a thin coating of silver at the back of the window that makes it into a mirror." He said, "Isn't it interesting that when you have a lot of silver, the only thing you can see is yourself?" And the man stopped, realized what had happened, realized who he was talking to, and changed his ways. And that's the story for Shabbat. We'll continue with Kiddush. Rise, page 55. Ellie, would you like to do Kiddush? Do you want to? All right, come on, come here. All right. Yeah, make sure I remember it. Yeah, sorry, you hold it because I worked out today, so Okay, all right. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitshanu b'mitzvotav v'ratza b'anu v'shabbat kodsho Be'ahava u'ratzon hinhilanu zikaron lema'aseh bereshit ki hu yom tehillah lemikra ein kodesh zecher l'tziat mitzrayim ki vanu Ve'otanu kidashta mikol hamim ve'shabbat kodecha ve'avava u'ratzon hinchatanu Baruch atah Adonai mekadesh HaShabbat. Amen. Continue on page 56 with the Aleinu. Aleinu leshabeach ladon hakola lategedula leotzer breshit shelo asanu gegoye aratzov velo samanu k'mishpechot hadama shelo sam chelkeinu kahema v'goraleinu kechol hamonam v'anagnu korim u'mishtachavim u'motim livnei melech malkei hamlachim HaKadosh Baruch Hu Shehu note shamayim ve'yoser haaretz
חומושם יקרו בשמיים ממעל ושכינת זו בכל מרומים הוא אלוהינו אינו למבוקנו ובזולתו כך כתוב בתורתו ידעת יום והשבות אל לבבך כי אדוני הוא האלוהים בשמיים עמה וארץ מתחת אין עוד על כן לקבלך אדוני אלוהינו ברמי ובזך כך כתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא. יהיה אדוני אחד ושמו This week, we remember the Yurtzites of John Almendinger, Jack Aronstein, Betty Farrell, Dorothy Feld, Anna Friedman, Eva R. Gullibow, Charlotte Green, Selma Greenhouse, Sophie Hirschberg, Barbara Rosen, Earl Rosenberg, Clarice Smith, Dora Tanker, and Estelle Wilkes, and we mourn with the families of the recently departed Ronald Gross, Francis Harburg, Enid Portnoy, Brett Grober, and Sue Ellen Dircher. Will all those who wish please recite Mourner's Kaddish with me on page 58. Yitkadal v'yitkadash shemei rabba, b'yolma tivrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, bagala uv'izman kariv v'yimru amen. Yehe Shmei Rabba Mivarach Leolam Leomei Olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yitadar v'yitaleh v'yitalal Shmei Dikudsha Briachu. Le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechemata damiran bi'olma v'imru amen. Yehe Shlama Rabba min Shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'imru. You ready? Okay. For those of you who are not familiar with what's about to happen, we're not going to tell you. You sure you're ready? Bring your little ones and join us on Saturday morning, January 11th at 11:15 for the first Tat Shabbat of 2025. All are welcome to attend and to sing, dance and celebrate Shabbat with our dynamic preschool music teacher, Lisa Bedash. You have no idea. Yes. all right Okay, you got that one? I got that one All right, you ready? Well, here's an oldie but a goodie. Okay? Ellie, did you get that one? All right. Okay. But how soon did you get it? She probably got it. Right away. Like 3 seconds. Oh, Right. my God. Right. He still hasn't gotten it. I need Ellie here. Join us for installation of New Sisterhood at services on Friday, January 10th. We hope to see you there. Sisterhood members, click the link in the Garrett. Yes, but did he get it? That's the question. He didn't get it. Oh, Yeah. Yeah. My Fair, you've heard of My Fair Lady, have you not? yes, I've heard of it. All right, I won't torture you anymore. All right, Save, now torture me. torture you? Please. Save the date to join us for MLK Shabbat dinner on Friday, January 17th. Tickets to theater at CBT's winter production of Oliver
are on sale now. He has no idea what show this is from. Visit the upcoming programs page on our website. Even if I gave him the words, he wouldn't recognize the show. You've got to be carefully taught. Yes. All right. Can't be careful to talk because Well, clearly. And Michael's pianist, so right. Okay. All right. Okay. All right. So Thank you, Rabbi. see if you can hit us with a tune for whatever we're going to end with that we cannot man. recognize. Okay. Well, let's do a Don Olam so I can. All right. Me either. 210, 210. But so I was going to do. Usually I do before the New Year. I do it to Old Lang Syne. So let's do that. So even though it's after the New Year, but still, it's like that Larry David skit where it's like, is it too late to say Happy New Year? Have you ever seen that Larry David episode? Yeah? No? Okay. You haven't seen that one? Oh, okay. Well, all right. Anyway, page 211. All right. Adon olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'eh nasa v'chev sokol hazay meleshemo nikra ve'acharei kiklot hakol levado yimnog nora ve'hu haya ve'hu hoveh ve'hu yebetifara ve'hu echad ve'ein sheni lehamshir lo lehakbira beli reshit beli taklid ve'lo ha'oz ve'hamisra ve'hu eli ve'chagoali ve'tzur chevli ve'yetzara ve'hu nisi Umpanosli menat kosi beyom ekra beyado avkid ruchi beyeti shan ve'ayira ve'im ruchi keviati Adonai li velo ira. Shabbat shalom and Happy New Year.